So in the competitive classes today, let me start the new chapter from the first year. It is respiration. So respiration means it is not the process like inhaling oxygen and exhaling carbon dioxide. Actually, this respiration is with respect to cellular respiration. Cellular respiration. That means in each and individual cell. Okay, so what happens with respect to the energy production? How the food molecule, which is break down into simpler compounds during the digestion, in case of animals, is entered to individual cell where that glucose, okay, that glucose is break down further into simpler compounds like carbon dioxide and water, during which ATP is generated. Okay, so during this cellular respiration, glucose break down to carbon dioxide and water. During that process, ATP is generated. Okay, so this is the main purpose of this cellular respiration. Okay, so how that ATP is generated? Okay, that is the theme of this cellular respiration. Okay. So, this is cellular respiration. The process of the cellular respiration begins in the cytoplasm. Okay, in the cytoplasm, that glucose is break down into simpler one first. Okay, then that simpler compound enter into powerhouse of the cell, that is mitochondria. In the mitochondria, further process continues to break down the compound which is produced from glucose. Okay, so the compound which is produced from glucose is pyruvic acid. That pyruvic acid enter into mitochondria. So in the mitochondria, that pyruvic acid break down step by step to release NADH2 and FADH2 and GTP. So those products are enter into ETS, electron transport system, within the membrane, inner membrane of mitochondria to generate ATPs. Okay, so finally ATPs are generated. Okay, so let's see how that ATPs are generated. Okay, what are the steps in this in respiration? Okay, so the first step is glycolysis. The first step is called glycolysis. The meaning of glycolysis: glyco means glucose, lysis means breakdown. Glyco refers to glucose itself. Okay, lysis means breakdown. Okay, so breakdown split aguvanthadu. The glucose breakdown agutte to yield. Remember, this is glucose is a 6 carbon containing compound, C6H12O6. That means it contains 6 carbon. Okay, but here it forms 3 carbon containing pyruvic acid. Okay, 3 carbon containing pyruvic acid is going to be produced. Okay, so this is a pyruvic acid. Okay, so totally 2 molecules of totally produce agutte andre 2 molecules. If one glucose molecule break down to form pyruvic acid, 2 molecules and 3 carbon each. Okay, so 3 molecules, 3 carbon iruvanta 2 molecules of pyruvic acid is going to be produced during glycolysis. So where does this process takes place andre? This process takes place in cytoplasm. ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸು ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೇರ್ ಡಸ್ ದ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ for glycolysis present andre? It is cytoplasm. So later this pyruvic acid enter to mitochondria. Okay, so in mitochondria ನಲ್ಲಿ in matrix. Okay, so in matrix pyruvic acid further breakdown. ಇದು ಮತ್ತೆ breakdown ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so breakdown ಆಗಿ it produces the product. So product ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ it produces NADH2, FADH2,
plus GDP, okay, then finally CO2. Of course water is also produced. So these are the products which are produced in when the pyruvic acid breakdown in matrix. Then these NADH2, FADH2, these are enter to ETS. They enter to ETS. Okay, so in ETS they produces ATP. Okay, so finally they produces ATP andre one glucose molecule. Okay, so glucose molecule when it's enter into the breakdown finally yields ATP. Okay, so one glucose molecule can yield 38 ATPs. 38 ATPs produce ಮಾಡುತ್ತೆ. Okay, so in the form of ATP. So this is how that cellular respiration takes place. Okay, glucose in the cytoplasm break down into pyruvic acid. That pyruvic acid enter into mitochondria. In the mitochondrial matrix, pyruvic acid break down to yield NADH2, FADH2, GDP, and that NADH2, FADH2 enter into ETS to form ATP. Okay, so this process that takes place, what happens in breakdown of this pyruvic acid is nothing but Krebs cycle. ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸನ್ನು ಕ್ರೆಬ್ಸ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕ್ರೆಬ್ಸ್ ಸೈಕಲ್ ಎಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಲೈಕೋಲೈಸಿಸ್ ಎಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಪೈರುವಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ATP ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ವಾ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೊ ಪೈರುವಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗೋ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 8 ATPs ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆರಾಸ್ ಇನ್ ಕ್ರೆಬ್ ಸೈಕಲ್ 30 ATPs ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟೋಟಲಿ 38 ATPs ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಪರ್ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. Okay, so this is regarding the steps, brief regarding the respiration, cellular respiration. Okay, so let me deal in detail about this respiration. So what happens in glycolysis, how the Krebs cycle runs, and how ETS produces the ATP. Let's see. Okay, so as I told, it begin with the pyruvic acid, glucose. So glucose molecules enter into the respiration. So what happens, let's see during respiration. Okay, the first it's begin with glucose molecule. Okay, so remember this glucose molecule in case of plants which are produced during photosynthesis itself. Okay, but animals, they don't have that ability to synthesize this glucose. So whatever the food they consume, they are dependent on plants for the food. Those food break down into simpler form during digestion, and if it is a starch, starch is a polymer of sugar, it ultimately yields the glucose. That glucose enters into each cell. So in each cell in the cytoplasm, this glycolysis takes place. Okay, so this is glycolysis. Discuss glycolysis. Okay, so here in the first step, glucose break down to glucose form glucose 6-phosphate. Glucose 6-phosphate. Okay, so glucose 6-phosphate form ಆಯಿತು. So glucose is a 6-carbon containing compound. Okay, so this is the first one. So this is the glucose. Next it forms glucose 6-phosphate. ಅದರ ಅರ್ಥ 6th ಫಾಸ್ಫೇಟಿಗೆ ಒಂದು ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಬಂದು ಬೈಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಗ್ಲುಕೋಸ್ನ 6th ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಬೈಂಡ್ ಆಯಿತು. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಅದು? ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಈಸ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ATP. ಸೊ ATP ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಟು ಅಡಿನೋಸಿನ್ ಟ್ರೈಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ಆ ಟ್ರೈಫಾಸ್ಫೇಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಬಾಂಡು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಅಡಿನೋಸಿನ್ ಡೈಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಬೈಂಡ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ATP ಇಂಟು ADP ಪ್ಲಸ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್, ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಫಾಸ್ಫೇಟನ್ನು ಗ್ಲುಕೋಸಿಗೆ ಬೈಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಗ್ಲುಕೋಸ್ 6-phosphate. ಸೊ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಎನ್ಸೈಮ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಹೆಕ್ಸೋಕೈನೇಸ್. Remember the enzyme name, it is hexokinase. Okay, so after that glucose 6-phosphate converted into fructose 6-phosphate.
Okay, simply the isomerization. Isomerization takes place to form fructose 6-phosphate. Okay, then fructose 6-phosphate converted into fructose 1,6 diphosphate. 1,6 diphosphate. 1,6 ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ 6 ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ 1,6 ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ 1 2 3 4 5 6 ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಯಿತು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ನಲ್ಲಿ. ಈಗ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಅಗೈನ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಟಿ ಪಿ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಎ ಟಿ ಪಿ into ADP plus phosphate. This phosphate bind to this fructose 6-phosphate to make it fructose 1,6 diphosphate. Okay, so after this fructose 1,6 diphosphate converted into phosphoglyceraldehyde or glyceraldehyde 3-phosphate. Okay, so we can call it as PGAL. So okay, PGAL anta andre phosphoglyceraldehyde. You can remember easily PGAL. So PGAL ಅಂದರೆ phosphoglyceraldehyde. phosphoglyceraldehyde or ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ you can write glyceraldehyde 3-phosphate. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ 3-phosphate ಕೂಡ ಹೌದು, ಇದರ ಟ್ರಯೋಸ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. PGAL ಏನಿದೆ ಇದು 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಓಕೆ, 2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ದಿಸ್ PGAL ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಂಟು, ಓಕೆ, ಇದು ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. PGAL ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಒನ್ ಮೋರ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ DHAP. ಸೊ DHAP ಅಂದರೆ ಡೈಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ acetone phosphate. Dihydroxy acetone phosphate. Dihydroxy acetone phosphate ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ DHAP ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ದಿಸ್ PGAL. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 PGAL ಇರುತ್ತೆ. 2 PGAL ಅಮಾಂಗ್ ದೆಮ್ 1 PGAL ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು DHAP. ಉಳಿದಿದ್ದೆಷ್ಟು? 1 PGAL. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ PGAL ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಓಕೆ ಸರಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 2 PGAL ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್ 1,6 diphosphate 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಬಟ್ ಈ PGAL ಏನಿದೆ 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಕಾಂಪೌಂಡು. ಅಂದರೆ ಈ 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ 2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಈಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ದಿಸ್ PGAL ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಒನ್ ಮೋರ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ 1,3-dipga. ಓಕೆ, is converted into 1,3-dipga. If you remember the Kelvin cycle, so Kelvin cycle na reverse order ಇದೆ ಇದು. ಓಕೆ, ಸೊ DiPGA 1,3-dipga ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ರಿವರ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. DiPGA ಇಂದ PGAL ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್ 6-phosphate ಗ್ಲೂಕೋಸ್. ಇದು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಯು ಲರ್ನ್ಡ್ ಇನ್ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಸೈಕಲ್, ಅದರ ರಿವರ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದು. ಓಕೆ, ಸೊ DiPGA ಆಯಿತು, ಡೈಫಾಸ್ಫೋಗ್ಲಿಸರಾಲ್ಡಿಹೈಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಗ್ಲಿಸರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ DiPGA. ಸೊ ಈ DiPGA ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಲ್ಡ್ಸ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಟ್ ಈಲ್ಡ್ಸ್ NAD ಇಂಟು NADH2. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಎನರ್ಜಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು, NADH2. Okay, now this 1,3-dipga. Okay, so this 1,3-dipga next converted into PGA. 1,3-dipga to phosphoglyceric acid. If you remember the process of Kelvin cycle, allenaitu PGA is the first carbon. It's a 3 carbon containing compound. 3 carbon containing compound called PGA, phosphoglyceric acid. That's why in Kelvin cycle the plants which have this PGA as the first product during Kelvin cycle called as C3 plants. So in the reverse complete is photosynthesis. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 3PGA ಆಗಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 1,3-dipga ಇತ್ತು, 1,3-dipga ನಾವು ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು PGA. ಏನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 3PGA ಮಾತ್ರ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ ಬಂದು ಒಂದು ಫಾಸ್ಫೋ ಹೊರಟೋಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಆ ಫಾಸ್ಫೋ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಓಕೆ, ಈಗ 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಕಾಂಪೌಂಡಲ್ಲಿ
ಎರಡು ಕಡೆ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಇತ್ತು 1 2 3 1 2 3 ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ 1,3 ಡೈ ಪಿ ಜಿ ಎ ಫಾಸ್ಫೋಗ್ಲಿಸರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ 1 ಮತ್ತು 3 ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ 2 ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಓನ್ಲಿ 3 ಪಿ ಜಿ ಎ. ಇಟ್ ಇಸ್ 3 ಪಿ ಜಿ ಎ ಓನ್ಲಿ, 3 ಪಿ ಜಿ ಎ ಓನ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ನಲ್ಲಿರೋ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಏನಾಯಿತು ರಿಲೀಸ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ದಟ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಬೈಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಎ ಡಿ ಪಿ. ಆ ಫಾಸ್ಫೇಟು ಎ ಡಿ ಪಿ ಜೊತೆ ಬೈಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಎ ಟಿ ಪಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎ ಟಿ ಪಿ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಡೆ ಎ ಟಿ ಪಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ NADH2 ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಆನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ನಲ್ಲೇ 1,3 ಡೈ ಪಿ ಜಿ ಎ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು 3 ಪಿ ಜಿ ಎ. ಈ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಒಂದು ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್, ದಟ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಬೈಂಡ್ಸ್ ಟು ಎ ಡಿ ಪಿ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಎ ಟಿ ಪಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಎ ಟಿ ಪಿ is generated. So this type of ATP generation is called as substrate phosphorylation. So remember, this is substrate phosphorylation. Okay, ಅಂದರೆ ಫಾಸ್ಫಾರಿಲೇಷನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ATP ಬೈ ಎ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡು ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ATP. ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಬೈಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ADP ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ATP. ಈ ಯಾರು ಫಾಸ್ಫೇಟ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಂತೇಳಿ. ಆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾಸ್ಫೇಟಿಗೆ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಕೊಡೋರು ಅಂದರೆ DPGA, ಡೈಫಾಸ್ಫೋಗ್ಲಿಸರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ದಿಸ್ ಡೈಫಾಸ್ಫೋಗ್ಲಿಸರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗಿವ್ಸ್ ದ phosphate to make it ATP. That's why it is called as substrate phosphorylation. And if you recall the photosynthesis, it's really light reaction na tagondre, the synthesis of ATP there is called as photophosphorylation. In the presence of light it happens, photophosphorylation. Okay, photophosphorylation ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಾಗುವಂಥದ್ದು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾಸ್ಫಾರಿಲೇಷನ್. ಗ್ಲೈಕೋಲೈಸಿಸಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾಸ್ಫಾರಿಲೇಷನ್. ದೆನ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೋಟೋ ಫಾಸ್ಫಾರಿಲೇಷನ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ಫಾಸ್ಫಾರಿಲೇಷನ್, ದಟ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಕೆಲ್ವಿನ್ಸ್ Krebs cycle. Okay, we can discuss it a bit later. Okay, then this PGA converted into 2PGA. ಓಕೆ, ಸೊ 2PGA ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಇತ್ತಲ್ವಾ, ಇದು ಹೊರಟೋಯ್ತು. ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಹೊರಟೋಗಿ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ 3PGA. ನಾವು 2PGA, ಸಿಂಪ್ಲಿ ಈ ಫಾಸ್ಫೇಟು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬೈಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ 2PGA. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 2PGA. ನಾವು ದಿಸ್ 2PGA ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಒನ್ ಮೋರ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ PEP. Okay, so PGA ಅಂದರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫಾಸ್ಫೋಗ್ಲಿಸರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಫಾಸ್ಫೋಗ್ಲಿಸರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ PEP ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ರೀಕಾಲ್ C4 cycle, you came to know what is PEP. So there PEP, phosphoenol pyruvate, or pyruvic acid, phosphoenol pyruvate. Okay, and the enzyme name is pepcase. So PEP is the carbon acceptor in the Hatch-Slack cycle. Okay, it is present in mesophyll cell. Mesophyll cell ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟರ್. ಸೊ ದ ಸೇಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಹಿಯರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ PEP. Okay, now ಫಾಸ್ಫೋಇನಾಲ್ ಪೈರುವಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ದಿಸ್ PEP, ನಾವು ಫೈನಲಿ ಇಫ್ ಯು ರೀಕಾಲ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಹ್ಯಾಚ್-ಸ್ಲಾಕ್ ಸೈಕಲ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ವೆನ್ ಮ್ಯಾಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಡಿಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಷನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಪೈರುವಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಇಫ್ ಯು ರೀಕಾಲ್ ದಿಸ್, ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡು ಬಂಡಲ್ ಶೀದಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಪೈರುವಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಎಂಟರ್ ಇಂಟು ಮೀಸೋಫಿಲ್ ಅಗೈನ್. ಇನ್ ದ ಮೀಸೋಫಿಲ್ ದಿಸ್ ಪೈರುವಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು PEP ಅಗೈನ್. ಅಂದರೆ ಪೆಪ್ಪಿಂದ ಪೈರುವಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆಗಬಹುದು. ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಪೆಪ್ಪಿಂದ ಪೈರುವಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ ಪೈರುವಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ನಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಇರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಈ 2PEPನಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ADPಗೆ ಹೋಗಿ ಬೈಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್
ಎ ಟಿ ಪಿ. ಓಕೆ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಎ ಟಿ ಪಿ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು? ಫಾಸ್ಫೋಯಿನಾಲ್ ಪೈರುವಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೈನಲಿ product is going to produced, that is pyruvic acid. So pyruvic acid is produced ultimately due to series of steps. Finally pyruvic acid produced ultimately. Okay, so this pyruvic acid is 3 carbon containing compound. Okay, our product is finally produced. Product ಈಗ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಸೊ ಏನು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ 2 ಪಿ ಗ್ಯಾಲಲ್ಲಿ 1 ಡಿ ಎಚ್ ಎ ಪಿ ಮಾತ್ರ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಈಗ ದಟ್ ಡಿ ಎಚ್ ಎ ಪಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್. ಡಿ ಎಚ್ ಎ ಪಿ ಅಗೇನ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಪಿ ಗ್ಯಾಲ್, ಇಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದು 2 ಆಗುತ್ತೆ. 2 ಎನ್ ಎ ಡಿ ಎಚ್ ಇರೋದು ಇಲ್ಲೂ 2 ಎನ್ ಎ ಡಿ ಎಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಎ ಟಿ ಪಿ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 2 ಎ ಟಿ ಪಿ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ 2 pyruvic acids are going to be produced. So ಇದು ಕೂಡ ಡೈಪಿಜಿಎ ಫೈನಲಿ 2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪಿ ಜಿ ಎ ಕೂಡ 2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ಈ ಪಿ ಜಿ ಎದು 2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ಈ ಪೆಪ್ಪು ಕೂಡ 2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಪೈರುವಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಕೂಡ 2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. So totally pyruvic acid is going to be produced. So this is the glycolysis. Okay, ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೆಪ್ ಆಯಿತು? ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಗ್ಲೂಕೋಸಿಂದ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ಟೋಟಲ್ 9 ಸ್ಟೆಪ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಸೊ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು 10 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 10 ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೋದು. 10 ಸ್ಟೆಪ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಎಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಎಷ್ಟು ಎ ಟಿ ಪಿ ಖರ್ಚಾಯಿತು, ಎಷ್ಟು ಎನ್ ಎ ಡಿ ಎಚ್ ಟು ಖರ್ಚಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು, ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗಿದೆ, ಲೆಟ್ಸಿ. ಸೊ ಎ ಟಿ ಪಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ. ಎ ಟಿ ಪಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎ ಟಿ ಪಿ ಎಷ್ಟು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಯಿತು ನೋಡಿ. 1 ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು 1 ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, 1 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಎ ಟಿ ಪಿ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಎ ಟಿ ಪಿ ಇಸ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ಅಗೇನ್ ಹಿಯರ್ ಎ ಟಿ ಪಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 2. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ 2 ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಒಂದೇ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ 2 ಎ ಟಿ ಪಿಸ್ ಆರ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್. 2 ಎ ಟಿ ಪಿಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್. 2 ಎ ಟಿ ಪಿಸ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಎಷ್ಟು ಎ ಟಿ ಪಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು? ಓಕೆ, ಸೊ ಎಷ್ಟು ಎ ಟಿ ಪಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲೂ 2 ಎ ಟಿ ಪಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಎ ಟಿ ಪಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ. ಟೋಟಲಿ 4 ಎ ಟಿ ಪಿಸ್. ಎ ಟಿ ಪಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎ ಟಿ ಪಿನೇ ಬಂದಿರೋದು. ಓಕೆ, ಅದು ಕೂಡ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾಸ್ಫಾರಿಲೇಷನ್. ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾಸ್ಫಾರಿಲೇಷನಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಎಷ್ಟಿದೆ? 2 + 2 ಟೋಟಲಿ 4 ಎ ಟಿ ಪಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಎನ್ ಎ ಡಿ ಎಚ್ 2 ಕೂಡ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು? 2 ಎನ್ ಎ ಡಿ ಎಚ್ 2. ಸೊ 1 ಎನ್ ಎ ಡಿ ಎಚ್ 2, ಎನ್ ಎ ಡಿ ಎಚ್ 2 ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಎನ್ ಎ ಡಿ ಎಚ್ 2 ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ 2 ಎನ್ ಎ ಡಿ ಎಚ್ 2 ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಸೊ 1 ಎನ್ ಎ ಡಿ ಎಚ್ 2 = 3 ಎ ಟಿ ಪಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಟೋಟಲ್? ಇಟ್ ಈಸ್ 6 ಎ ಟಿ ಪಿ. ರಿಮೆಂಬರ್, 1 ಎನ್ ಎ ಡಿ ಎಚ್ 2 ಇಫ್ ಇಟ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇಂಟು ಇ ಟಿ ಎಸ್ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ 3 ಎ ಟಿ ಪಿ. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಎಷ್ಟು ಎ ಟಿ ಪಿ ಆಯಿತು? 6 ಎ ಟಿ ಪಿ ಇನ್ ದ ಥ್ರೂ ಎನ್ ಎ ಡಿ ಎಚ್ 2. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎ ಟಿ ಪಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಟೋಟಲ್ ಎ ಟಿ ಪಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಇದು 4 ಎ ಟಿ ಪಿ ಪ್ಲಸ್ 6 ಎ ಟಿ ಪಿ. Totally it become 10 ATP. Totally it yields 10 ATP. But what is the net gain? Net gain ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? Net gain 10 ATP ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್. ATP ಯುಟಿಲೈಸ್ಡ್ 2 ATP.
ಸೊ 2 ATP ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ನೆಟ್ ಗೇನ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 8 ATP. ಸೊ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ 8 ATPs, net gain of glucose is 8 ATP. Okay, so 8 ATPs are ultimately produced. Okay, now this pyruvic acid enter to Krebs cycle. It enters into Krebs cycle for further breakdown. Okay, and this cycle, glycolysis, is also called as EMP pathway. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದನ್ನು ಈಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಲ್ಯೂಸಿಡೇಟ್ ಮಾಡಿದವರು 3 ಜನ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳು, ಎಮ್ಡನ್, ಮೇರಾಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರಾನಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಮ್ಡನ್, ಮೇರಾಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರಾನಸ್ ಆರ್ ದ 3 ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಹೂ ಎಲ್ಯೂಸಿಡೇಟೆಡ್ ದಿಸ್ ಗ್ಲೈಕೋಲೈಸಿಸ್. ಓಕೆ, EMP ಅಂದರೆ ಎಮ್ಡನ್, ಮೇರಾಫ್ and Parnas. So these are the 3 scientists who elucidated this glycolysis. Okay, so ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು EMP pathway ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So this is about glycolysis. So let's see how this pyruvic acid next break down to release few more ATPs. Remember 8 ATPs are produced. Okay, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಟೋಟಲಿ ಒಂದು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಈಲ್ಡ್ 38 ATPs. ಇನ್ನೂ 30 ATPs ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಹೌ ದಟ್ ATPs ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್, ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾಸ್ಫೋರಿಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಜೊತೆಗೆ ನೋ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈಸ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ಡ್, ನೋ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈಸ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ಡ್, ನೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಈಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್. ದಟ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, let's move to the next step, that is Krebs cycle. So next is Krebs cycle. So for photosynthesis it is Kelvin cycle, but here it is Krebs cycle. So what happens in Krebs cycle? This pyruvic acid step by step breakdown ಆಗಿ yields NADH2, FADH2 and GTP. Remember, so ಜೊತೆಗೆ CO2 is released. Okay, and ಇಲ್ಲಿ ATP is ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ GTP ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು, ಬಟ್ ದಿಸ್ NADH2 and FADH2, so these are later enter into electron transport system. ಇದು ETSಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ETSಗೆ ಹೋಗಿ they produces ATP. One NADH2 can produce 3 ATP and one FADH2 can produce 2 ATPs. Okay, so finally ಅದು ETS ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ Krebs cycle ಡೈರೆಕ್ಟ್ ATPs ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ನಾವು pyruvic acid ಎಂಟರ್ ಇಂಟು ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ. ಈಗ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿ pyruvic acid ಆಗಿದೆ. ದಿಸ್ pyruvic acid ನಾವು ಎಂಟರ್ ಇಂಟು ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಫರ್ದರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ವಿತ್ pyruvic acid. Okay, so pyruvic acid is 3 carbon containing compound. Recall, it is 3 carbon containing compound. This pyruvic acid converted to ಏನಾಗಿ ಅಸಿಟೈಲ್ CoA, converted into ಅಸಿಟೈಲ್ CoA. ಕೋಎನ್ಸೈಮ್ ಎ ಅನ್ನೋದು ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೋಎನ್ಸೈಮ್ ಎ ಅನ್ನೋದು ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿ pyruvic acid converted into acetyl CoA. And important thing here is pyruvic acid is 3 carbon containing compound, whereas acetyl CoA is 3 carbon containing compound. ಅಂದರೆ 3 carbon containing compound ಇರೋದು
2 ಕಾರ್ಬನ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆಗಿ 1 ಕಾರ್ಬನ್ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. The first step itself, during the conversion of pyruvic acid into acetyl-CoA, carbon dioxide is released. Okay, so at the same time, energy currency is also produced. NAD produced, NADH2 form ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so this is the first step in Krebs cycle. Okay, ಇದನ್ನು ಲಿಂಕಿಂಗ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಲಿಂಕಿಂಗ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಜೊತೆಗೆ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ಡಿಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಷನ್. ಇದನ್ನು ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ಡಿಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ಡಿಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಷನ್. Oxidative decarboxylation. Okay. So oxidative decarboxylation takes place during the first step, that is pyruvic acid into acetyl-CoA. So acetyl-CoA is 3 carbon containing, 3 carbon ಇದೆ, 1 carbon ಹೊರಟೋಯ್ತು, it become 2 carbon, it is 2 carbon containing compound. This 2 carbon containing acetyl-CoA now combines with one more molecule. Okay, so let me write like this. It combines with one more compound, one more chemical compound, that is OAA. OAA stands for oxaloacetic acid. So if you recall Hatch-Slack cycle, the Hatch-Slack cycle also you studied this. When the PEP absorbs carbon dioxide, it converts into first compound called OAA. That OAA is split into malic acid and aspartic acid, you studied. Okay, the same kind of OAA, oxaloacetic acid. Okay, this oxaloacetic acid, just recall there, PEP is a 3 carbon containing compound. It combines with 1 carbon dioxide. Andre idu 3 carbon plus idu 1 carbon, totally 4 carbon containing compound. Okay, so this OAA is 4 carbon containing compound. This 4 carbon containing compound now combines with 2 carbon containing compound. The ultimate result is 6 carbon containing compound, that is called citric acid. Okay, now OAA combined with acetyl-CoA to form citric acid. So this citric acid is 6 carbon containing compound. Okay, so if you are familiar with the term citric acid, ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ citric acid ಸಿಟ್ರಸ್ ಫ್ರೂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಈ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಈ ಸೈಕಲಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇನ್ ಸಮ್ ಫಂಗೈ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಐಸೋಲೇಟ್ ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಲೈಕ್ ಆಸ್ಪರ್ಜಿಲಸ್ ನೈಗರ್, ವೇರ್ ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಓಕೆ, now this is citric acid next converted into one more compound called as isocitric acid. This isocitric acid also 6 carbon containing compound. So next compound is oxalosuccinic acid. It is oxalosuccinic acid. It is also 6 carbon containing compound, oxalosuccinic acid. Okay, this oxalosuccinic acid now converted into alpha ketoglutaric acid. So if you just recall the chapter where in the first year only you studied reductive amination and transamination. So in the reductive amination you came across this alpha ketoglutaric acid. So this alpha ketoglutaric acid combines with ammonia to make a glutamic acid. Okay, as amino acid. It is a kind of synthesis of amino acid. Okay, now during the conversion of isocitric acid to oxalosuccinic acid, okay, ಈ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ NAD ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. NAD ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಟು NADH2. ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ during the conversion of isocitric acid to oxalosuccinic acid, NADH2 is generated. Now, ಇಲ್ಲಿ alpha ketoglutaric acid is
5 ಕಾರ್ಬನ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 5 ಕಾರ್ಬನ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ದಿಸ್ 5 ಕಾರ್ಬನ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಬಂದಿರೋದು ಯಾವುದರಿಂದ? 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಕಾಂಪೌಂಡಿಂದ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಎಲ್ಲೋಯ್ತು? ದಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಈಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ CO2. ಸೊ ಇದು ಈಗ CO2 ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಕ್ಸಲೋಸಕ್ಸಿನಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಆಲ್ಫಾ ಕೀಟೋಗ್ಲುಟರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ by releasing one carbon dioxide. So this carbon dioxide release is also called as oxidative decarboxylation. Now this alpha ketoglutaric acid converted into succinyl CoA. Succinyl CoA ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so this succinyl CoA. So succinyl CoA later converted into succinic acid. Converted into succinic acid. Okay, so during this process, during the conversion of alpha ketoglutaric acid into succinyl CoA, ಮತ್ತೆ succinyl CoA is a 4 carbon containing compound. 4 carbon ಅಂದರೆ there should be release of carbon dioxide here. ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ NAD reduced to NADH2. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸು ಆಗುತ್ತೆ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ ಕೀಟೋಗ್ಲುಟರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇಂಟು ಸಕ್ಸಿನಿಲ್ CoA, NAD is reduced to NADH2 and oxidative decarboxylation also occur there. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಿನಿಲ್ CoA ಇದ್ದು ಸಕ್ಸಿನಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ದಿಸ್ ಕೋಎನ್ಸೈಮ್ A is released. ಕೋಎನ್ಸೈಮ್ A ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎನರ್ಜಿ ಕರೆನ್ಸಿ is produced, that is GDP into GTP. Okay, GTP ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. Now this is succinic acid converted into fumaric acid. Now succinic acid is also 4 carbon containing compound. Fumaric acid also 4 carbon containing compound. This fumaric acid converted into malic acid. This malic acid is also 4 carbon containing compound. Then it converted into oxaloacetic acid. During the conversion of malic acid into OAA, ಇದು malic acid ಇಂದ OAA ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ one more NAD is reduced to NADH2. Okay, so this is how energy currencies are produced and carbon dioxides are released during Krebs cycle. Okay, since the citric acid is produced as a first stable compound, this Krebs cycle is also called as citric acid cycle. ಇದಕ್ಕೆ citric acid cycle ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, so along with that it is also called as TCA cycle, tricarboxylic acid cycle. ಅದನ್ನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ TCA cycle ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ Krebs cycle. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತಾಡಿರೋ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೇಳಿರೋದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ಗೆ, ಒಂದು ಪೈರುವಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ Krebs cycleಗೆ ಎಂಟ್ರ ಇಷ್ಟು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು NADH2 ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟು CO2 ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ? CO2 ರಿಲೀಸ್ಡ್ 1 2 3 CO2 ಅಷ್ಟೇ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಹೌದಾ? ಎಷ್ಟು NADH2 ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ? ಓಕೆ, NADH2 ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ? 1 2 3 4 NADH2. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ 4 NADH2 ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. 4 NADH2. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಮಿಸ್ ಆಯಿತು. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸಕ್ಸಿನಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಟು ಫ್ಯುಮ್ಯಾರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್, FAD2 FADH2 ಇದು ಕೂಡ ಎನರ್ಜಿ ಕರೆನ್ಸಿ. ನೋಡಿ, FAD2 FADH2 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ FADH2 1 FADH2 ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್,
4 NADH2 and 1 FADH2 were produced per pyruvic acid. ಸೊ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಪೈರುವಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಗೆ 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ 4 NADH2 ಆ್ಯಂಡ್ 1 FADH2. ಸೊ ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಗ್ಲೈಕೋಲೈಸಿಸ್ ಆದಾಗ 2 ಪೈರುವಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಪೈರುವಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ 2. ಇದು 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ಇದು 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ಟೋಟಲಿ 2 + 2 + 2 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಯಿತು. ಇಂಟು 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಅದೇ ಥರ NADH2 1 2 3 4 NADH2 ಇತ್ತು ಇಂಟು 2. ಸೊ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ 8 NADH2. ಅದೇ ಥರ FADH2 ಒಂದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ 2 ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ GTP 1 GTP ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ನಾವು ಬಿಕಮ್ 2. Okay, and if you calculate in terms of ATP, okay, so 8 NADH2 ಇದೆ. So 8 NADH2 ಅಂದರೆ 8 NADH2 into 3 ATP, so 24 ATP ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ಥರ 2 FADH2 ಒಂದು FADH2 is equal to 2 ATP, so it becomes 4 ATP, totally 2 GTP. 2 GTP ಅಂದರೆ 1 ATP ಅಂತಾನೆ. ಸೊ 1 ATP, ಸಾರಿ 2 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2. ಸೊ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ 24 + 4 + 2. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ 30 ATP. ಸೊ 30 ATPs are produced, okay, from Krebs cycle, not directly. Remember, these NADH2 enter into ETS. ಇದು ETSಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ NADH2 ETSಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ NADH2 ಕೂಡ ETSಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ದಿಸ್ NADH2 ETSಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ FADH2 ETSಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ETSಗೆ ಹೋದ ನಂತರ ದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ATPs. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ Krebs cycle. ಓಕೆ, ಯಾ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, ದಟ್ ಈಸ್ ETS. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ NADH2 FADH2 ಎಲ್ಲ. ಇದು ಈಗ ಮೆಮ್ಬ್ರೇನ್ ಮೇಲೆ ETSಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೆಮ್ಬ್ರೇನ್ ಮೇಲೆ ETS ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ. ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಿಂದ ಅದು ಹೇಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಏರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ETS, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. So production of a GTP here can also be considered as a substrate phosphorylation. ಇದನ್ನು substrate phosphorylation ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಟು ETS. ಓಕೆ, ಸೊ ETS ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಬ್ರೀಫ್ ಇಟ್ ಫಸ್ಟ್, ದೆನ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಎಂಟರ್ ಟು ETS actually. If you recall the structure of mitochondria, so this mitochondria has the folded membrane. That folded membrane is called cristae. Okay, so whatever the NADH2 produced, ಇಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ NADH2 ಇರ್ಬೋದು, FADH2 ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಥರ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಏನಿದೆ, ಇದು ಇನ್ನರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್, ಫೋಲ್ಡೆಡ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಏನಿದೆ, ಇದು ಔಟರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್, ಇನ್ನರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಸೊ ಎರಡು ಕೂಡ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದೇರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ protein complexes here. Totally 5 complexes plus ADP synthesis irutte. Okay, this NADH2 now donates the proton and electron to this first complex. So FADH2 ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಥರ್ಡ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ NADH2 ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ NADH2 ಇರುವಂಥದ್ದು ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. NAD ಪ್ಲಸ್ H+, ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎರಡು H+ ಹೊರಗೆ ಪಂಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು ಜೊತೆಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ದೀಸ್ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲೊಂದಿಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ H+ ವರ್ ಪಂಪ್ಡ್ ಇಂಟು ಇಂಟರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಇದು ಏನಿದೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್
ಇಂಟರ್ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಸ್ಪೇಸ್, ಇದನ್ನು ಇಂಟರ್ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ FADH2 ಕೂಡ H+ನ ಪಂಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಾವು ದ H+ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, H+ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ನಾವು H+ pumped via ATP synthase inside where ATP is generated. Okay, so ಒಂದು NADH2 ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಗಾಟ್ ದ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ 3 ATP. ಅದೇ ಥರ ಒಂದು FADH2 ಪ್ರೋಟಾನ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿಂಥಸೈಸ್ 2 ATPs. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ATPs ಆರ್ ಸಿಂಥಸೈಸ್ಡ್. ರಿಮೆಂಬರ್, H+ ವರ್ ಪಂಪ್ಡ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆ ಇಂಟರ್ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಸ್ಪೇಸಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. H+ ಡು ನಾಟ್ ಪಂಪ್ಡ್ ಇಂಟು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಒಳಗಲ್ಲ, ದೆ ಪಂಪ್ಡ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಮೆಂಬ್ರೇನ್, ಹೊರಗಡೆ ಕಳಿಸುತ್ತೆ. ಹೊರಗಡೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ H+ ಪಂಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆಗೆ ವಯಾ ATP ಸಿಂಥೇಸ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ATP. So this is how ETS ಅಥವಾ electron transport chain ಅಥವಾ electron transport system works. Okay, so let's discuss that ETS now. So let me draw the ETS diagram first, then we can discuss that. Okay, yeah, so ಇದು ಬೇಡ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೆಯೋದು, ಬೇಡ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ಇದು ವಿಡಿಯೋ ಬೇಡ. So membrane, okay, so first complex, then ubiquinol, okay, so ubiquinol H2. Okay, so ubiquinol H2, then cytochrome. ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಬೇಡ, ಬರ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ pyruvic acid now enter into electron transport. Sorry, not pyruvic acid, the product of breakdown, that is pyruvic acid, that is NADH2 and FADH2, they are enter into ETS. Okay, so this part is matrix. Okay, so this is outer membrane space, intermembrane space. This is intermembrane space. So here that FADH2 and NADH2 are produced, NADH2 and FADH2 are produced in the matrix. Now this NADH2 donate the proton and electron to first complex. Okay, that first complex consisting of FMN, flavin mononucleotide, and it also has FES, that is ferredoxin. Okay, ferredoxin complex. Now this NADH2, one H+ can directly pump there, H+ pump aito, and that electron is given to FMN. Now that then electron passed from FMN to FES, FES to ubiquinol. Okay, so along with one proton.
Okay, that proton, now ubiquinon reduced and it accept the proton. Okay, that ubiquinon, it accept proton as well as electron. Now this ubiquinon pump the proton outside via complex 3 illinda H plus na pump ಮಾಡುತ್ತೆ. Okay, and at the same time it donate the electron, the electron to third complex. So complex 3 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Now ubiquinon pump the proton via complex 3 H plus na ಹೊರಗೆ ಕಳಿಸ್ತು. Then it donate the electron to cytochrome B. Now that electron from cytochrome B to FES to cytochrome C1. From cytochrome C1 that electron donate to cytochrome C, which is present towards the intermembrane space. Intermembrane space ಕಡೆ ಹೊರಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ it donate the electron. Okay, now this is cytochrome C. This is cytochrome C from complex 3 donate the electron to cytochrome C only. That a cytochrome C transfer that electron to cytochrome A of complex 4. ಇಲ್ಲಿಗೆ electron donate ಮಾಡುತ್ತೆ. So electron is donated here. Cytochrome A. From cytochrome A donated to cytochrome A3. ಓಕೆ, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿರ್ತೀನಿ, ಅದು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದು NADH2 ಆಯಿತು. NADH2 ಡೊನೇಟ್ ದ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ FADH2 ಡೊನೇಟ್ ದ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಟು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ 2. ಪ್ರೋಟಾನ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎರಡು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ FAD receives the electron plus proton, transfer to FES. From FES that electron plus proton both are transferred to ubiquinon. Now ubiquinon reduced to ubiquinon 2 and reduced to UQH. Ubiquinon to reduced UQ. Okay, now this UQ via complex 3 pump proton outside. ಇದು ಮತ್ತೆ H plus ಅನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಪಂಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Okay, so important thing here is NADH to donate the proton and electron to complex 1, FADH to donate the proton and electron to second complex. Second complex present in between that complex 3. 1 and 2 are separated by this complex 3. Complex 3 consisting of cytochrome complex. This cytochrome complex. Then this is complex 2 is the ferredoxin. It's similar to that ferredoxin mononucleotide, which is the ferredoxin adenine dinucleotide. Eradu kuda ferredoxin complex. So this is ferredoxin complex. This is also ferredoxin complex. Okay, and the fourth complex. So this is important. So that fourth complex is cytochrome complex. Okay, cytochrome AA3 irutte. Now that electron from here ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರೋದಿರ್ಬೋದು, NADH ಇಂದ ಬಂದಿರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು ಈ ರೀತಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಯಿತು. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿ ರೀಚ್ ದ ಸೈಟೋಕ್ರೋಮ್ A3. ಓಕೆ, ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ, ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ FADH ಇಂದ ಬಂದಿರೋದು ಯುಬಿಕ್ವಿನಾನಿಂದ ಹೋಗಿ ಯುಬಿಕ್ವಿನಾನಿಂದ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಸೈಟೋಕ್ರೋಮ್ ಸಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೈಟೋಕ್ರೋಮ್ ಸಿ ಇಂದ ಅದು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸೈಟೋಕ್ರೋಮ್ ಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಗೆ. ನಾವು ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫ್ರಮ್ FADH to NADH to reach the complex 4 via complex 1 and the complex 3, then cytochrome and reach the complex 4. So in the complex 4, that electron, see there, those electron which are released from NADH2 and FADH2 are now accepted by oxygen. Now of O2, it is accepted by of O2, then it combines with proton. Okay, combines with the proton, 2 protons. Okay, electron combines with the 2 proton and oxygen to make water. ಈಗ ವಾಟರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್. Okay, so this terminal oxidation occurs at complex 4 and the water produced here is called as metabolic water. So if you recall the chapter organisms and population, okay, you studied one organism called kangaroo rat. It utilizes that metabolic water as a source of water anta odidre. So this is that metabolic water. Okay, so this metabolic water is produced now. So remember, whatever the products which are used in photosynthesis, nodi, carbon dioxide plus water gives the C6H12O6. Okay, adu ವಾಪಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಯಿತು, H2O ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಕೂಡ ರಿಲೀಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಇಂದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಇಂಟು ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್
glucose is finally break down to release carbon dioxide as water. Okay, then what happens to this H plus? So whatever the H plus which are produced here, they are all passed through this ATP synthesis. It has F0 and F1, chemiosmosis takes place. So during the process, ADP pairs with phosphate to make it ATP. So if one NADH2 enters there, it got the ability to produce 3 ATP. If FADH2 donates the proton and electron, it can produce 2 ATPs. Okay, so this is how ETS runs, and finally ATPs are going to produced. Okay, yeah, so this is about ETS. So finally ಏನಾಯಿತು ನೋಡಿ, what is the balance sheet, total balance sheet including glycolysis and the Krebs cycle? One glucose molecule, one glucose can yield from glycolysis 2 ATP, sorry 8 ATP, and from Krebs cycle via ETS ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ it can produce 30 ATP. So total 38 ATP. So totally 38 ATPs were produced. Okay, so this is respiration. Okay, so so this completes the ETS. Okay, so this is aerobic respiration. That aerobic respiration finally yields 38 ATPs. Okay, and sometimes they mentioned 36 ATPs in books. So 36 ATPs ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, to transfer of pyruvic acid into the mitochondria 2 ATPs were consumed via shuttles. Okay, ಆ shuttles ಅಂತ ಇರ್ತವೆ, ಆ shuttles ಗೆ ATP ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು they pump that pyruvic acid into the mitochondria. ಸೊ ಅಲ್ಲೊಂದಿಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ATP ಖರ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ it become 36 ATPs. So generally it is 38 ATPs only. Okay, so far what are all the things we discussed? The conversion of glucose into pyruvic acid, the glucose into pyruvic acid, and pyruvic acid to NADH2, FADH2, GTP, or ultimately ATP. ಇದೇನಿದೆ ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನಿದೆ, okay, so this process, okay, takes place in the presence of, ಅಂದರೆ conversion of pyruvic acid into this, ಅಂದರೆ entering into Krebs cycle. ಈ Krebs cycle ಏನಿದೆ, ಈ Krebs cycle ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಏರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ is available, pyruvic acid enter into Krebs cycle. If oxygen is not available, absence of oxygen, this pyruvic acid enter into fermentation. It is enter into fermentation, or it is also called as anaerobic respiration or anaerobic respiration ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅನೈರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಥರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ಸಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ethanol is going to be produced, whereas in oxygen deprived muscle cells start produces lactic acid that leads to fatigueness. Okay, so workout ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಸುಸ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ lactic acid ಜಾಸ್ತಿ accumulation ಆಗುತ್ತೆ in the absence of oxygen. So it can be studied by two ways then. So this pyruvic acid, glucose first converted, so glycolysis is common for both. ಸೊ ಈ ಗ್ಲೈಕೋಲೈಸಿಸ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪೈರುವಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ, ಪೈರುವಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡಿಂದ Krebs cycle ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಗ್ಲೈಕೋಲೈಸಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಮನ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್. ಸೊ ಟೂ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ were there. Either it can enter into lactic acid fermentation or it enters into alcohol fermentation. Okay, so let me deal with the lactic acid fermentation. So in the pyruvic acid converted into lactic acid in the absence of oxygen. Okay, in the absence of oxygen, pyruvic acid convert into lactic acid, let's say in muscle cellsಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ pyruvic acid may converted into lactic acid. ಸೊ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಎಂಜೈಮ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಂಜೈಮು lactate dehydrogenase. In the presence of lactate dehydrogenase, pyruvic acid converted into
lactic acid. So during the process NADH2 is utilized. NADH2 to NAD utilize ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so at the same time ಇನ್ನೊಂದು process, either pyruvic acid enter into fermentation, it can form acetaldehyde. Okay, so ಇದು acetaldehyde ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಈಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಎನ್ಸೈಮ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಎನ್ಸೈಮ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಪೈರುವೇಟ್ ಡಿಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಸ್. ಪೈರುವೇಟ್ ಡಿಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಸ್. So in the presence of pyruvate decarboxylase, pyruvic acid converted into acetaldehyde. During the process carbon dioxide is released. Then this acetaldehyde converted into ethanol. During the process also NADH2 is utilized. NADH2 to NAD. So ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಎನ್ಸೈಮು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಡಿಹೈಡ್ರೋಜಿನೇಸ್. ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ dehydrogenase. Okay, so this is how fermentation takes place. So ಈ process ethanol production ಏನಿದೆ ಇದು ಈಸ್ಟಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅನೆರೋಬಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ethyl alcohol is going to be produced there. So this is the fermentation. In the presence of oxygen, ATPs are produced. In the absence of oxygen, lactic acid or ethanol is going to be produced. Okay, yeah. So then the next most is RQ value. Okay, let's come to RQ. Okay, respiratory quotient anta karitivi. So it is called RQ. Respiratory quotient is the ratio between amount of CO2 produced per oxygen consumed. ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊತೇವೆ, ಇದು ಏರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಗ್ಲುಕೋಸ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ CO2 ಎಷ್ಟು ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 6, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಷ್ಟು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ 6, ಸೊ 6/6 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 1. ಸೊ RQ ಈಸ್ 1 ಫಾರ್ ಗ್ಲುಕೋಸ್ or carbohydrate. Okay, similarly RQ value is approximately equal to 1. Approximately equal to 0.9 ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ for protein. Okay, then RQ is less than 1 for fats. Okay, fat ಏನಾದರೂ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆದರೆ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ RQ is more than 1 for organic acids. If it is directly used as a respiratory substrate. Okay, so ಇದು RQ values ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, then based on this we can say, since in the respiration molecules are going to be complex molecules are break down into simpler one, it is called as catabolic process. But in general we consider as a catabolic. But if you consider the whole process of respiration and other metabolic pathways, we can say respiration is not only catabolic, it also acts as an anabolic. Okay, respiration is called as amphibolic pathway. ಇದನ್ನು ಆಂಫಿಬೋಲಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಆಂಫಿಬೋಲಿಕ್ ಅಂತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಬೋತ್ anabolism and catabolism. Suppose, let me take, if it is a glucose is a respiratory substrate, ಅಂದರೆ ಗ್ಲುಕೋಸು ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ತು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಇಂಟು ಲೈಕ್ ಪಿಗಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ DHAP. ಪಿಗಾಲ್ ಮತ್ತು DHAP ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೇಟರ್ ದೇ ಆರ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಪೈರುವಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ದಿಸ್ ಪೈರುವಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ enter into Krebs cycle. So ಅಂದರೆ ಅಸಿಟೈಲ್ ಕೋಯೆ. Okay, so this acetyl CoA into OA ಆಗಿ ಇದು Krebs cycle. Okay, so Krebs cycle ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫಾ ಕೀಟೋ ಗ್ಲುಟಾರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಬರುತ್ತೆ. Okay, so ಇದು ಇಷ್ಟು ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸು ಇಫ್ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಇಸ್ ಎ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್, ಇಫ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ಎ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್. ಸೊ ಫ್ಯಾಟ್ ಏನಾದರೂ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಇಂಟು ಫ್ಯಾಟಿ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಗ್ಲಿಸರಾಲ್. ಓಕೆ, ಫ್ಯಾಟಿ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಮತ್ತು
ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಆ್ಯಸಿಡ್ then convert into directly acetyl CoA ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಅಸಿಟೈಲ್ CoA ಈಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಆ್ಯಸಿಡ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇನು ಅಸಿಟೈಲ್ CoA ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ವಿತ್ಡ್ರಾನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೈಕಲ್ and fatty acid can be synthesized, that fatty acid converted into fat and oil. At the same time, this glycerol can converted into DHAP, that DHAP again converted into PGAL. Okay, ಅಥವಾ ದಿಸ್ DHAP PGAL ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿರೋ DHAP ವಾಪಸ್ ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಹೊಸದಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಕಾಂಪೌಂಡು ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಂಫಿಬೋಲಿಕ್. ಸೊ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಸೊ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಏನಾದರೂ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆದರೆ ದೇ ಆರ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಫಸ್ಟ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಮೇ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಪೈರುವಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. Okay. So if you recall photorespiration, you learnt there. So in pyruvic photorespiration, phosphoglycolate converted into glycine into serine again converted into PGA can convert into pyruvic acid. Okay. So athwa reductive amination odidri, amino acid like alpha keto glutaric acid. Okay. So based on this we can say respiration is amphibolic pathway. Okay. So this is about the respiration.